லண்டனில் நடந்த அனைத்துலக பேச்சு போட்டியில் வெற்றியாளராக வாகைச்சூடிய பினாங்கைச் சேர்ந்த தேவேஷுடன் ஒரு சந்திப்பு. As a child, Devesh has been very independent and I have not had any problems guiding him or nagging him to do his work. He is a great friend, he is my friend because he's always shown a certain level of maturity more than his age. From the time he was in kindergarten, his friends who cry in the classroom when their parents leave them in the school, if Devesh is there, they stop crying. From the time he was in kindergarten, whenever there's a problem, whenever somebody is getting bullied, for instance, the first person they come to find is Devesh. யார் இந்த தேவேஷ்? உலக அரங்கில் மேடை பேச்சில் மலேசியாவை பிரதிநிதித்து முதல்நிலை வெற்றியாளராக வலம் வந்தவர்தான் இந்த தேவேஷ். அண்மையில் லண்டனில் நடந்த உலகக்கிண்ண பேச்சு போட்டியின் வெற்றியாளரான தேவேஷ் பினாங்கைச் சேர்ந்தவர். We were trained from a very young age to speak by our parents through various avenues like storytelling competitions, public speaking competitions, dramas, sessions at the temple. Everything that they could encourage us to take part in, they pushed us to do it and go for it ourselves. So that's how I got involved in public speaking. மேடை பேச்சு சுலபமல்ல. பலர் முன்னிலையில் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பை கேட்போரிடத்தில் செறிவாக கொண்டு சேர்ப்பதே சிறந்த மேடை பேச்சாகும். இவ்வகையில் சிறு வயதிலிருந்தே தேவேஷுக்கு பலர் முன்னிலையில் தனது கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பது பிடித்த விஷயமாகும். Devesh has been interested in public speaking from a very, very young age, probably when he was around 4 or 5 years old. And from that time itself, he has always been very interested in being in front of people and being able to not just speak to them, but also to perform. And well, he loved being the center of attention. It was in primary school and it was held in Convent Green Lane. That was the first time I had ever taken part in a public speaking contest. It was a very good experience. Both my parents were there to watch me. I was competing against kids who were much older than myself. I was only in standard 4, they were in standard 6. And I had third place in that competition, so it was very heartbreaking for a little 10-year-old boy to lose. But my parents, they kept me going. They told me that losses were part of life. And soon I grew with every competition I joined, and eventually at the age of 12, I won the National Primary School Public Speaking Competition, which was the Piala Datuk Sri Najib. தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் என்பார்கள். அவ்வகையில் நல்ல திறன் கொண்ட பழக்கங்களை சிறு வயதில் ஏற்படுத்திக் கொள்வது அவர்களோடு நிலைத்து நிற்பது மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் சாதனைக்கும் வித்திடுகிறது. அது போன்ற பழக்க வழக்கங்களை ஊக்கப்படுத்துவது பெற்றோர்களின் கடமையே. We as parents, of course, we gave him all the support that we could give. We have 3 children, 2 boys and 1 girl. We gave all of them lots of speaking training, pronunciation, how to use their hands and their body to express themselves, how to use their voices, and most of all, I think we did all the things that people might not think is so important for public speaking, but actually has a big impact. And it was about building confidence and self-esteem. பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் அளவிற்கு பெற்றோர்களும் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பிள்ளைகள் கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவர்களை தடுக்காது அவர்களை உற்சாகமூட்டுவது அவசியம். அவ்வகையில் தேவேஷின் வளர்ச்சியில் இவரின் பெற்றோரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. When the child asks you a question, comes back, Amma, I want to ask you, Appa, I want to ask you something. It's very important as parents that we don't shut the child up. We allow the child to ask and we give them the answers that they want. As parents, it's also very important that we create the right atmosphere. Reading is a very important habit. Reading and discussing, although we are nagging them, but that becomes the material for them to write their own speeches in future. 16 வயதே நிரம்பிய தேவேஷுக்கு தன்னுடைய பேச்சு திறமையை அடையாளம் காணும் இடமாக அமைந்தது வழிபாட்டு தலங்கள் தாம். I remember Devesh winning the Sri Sai public speaking competition. I remember Devesh winning the Krishna Temple Navaratri and the Janmashtami public speaking competition. So these are the opportunities that we gave them
And as parents, when children are so young, they cannot write their own speech. Now, if we tell the children don't take part, then they cannot move forward. So there's a lot of work on us parents because we have to sit down and write the correct script for them at that age. 2008ஆம் ஆண்டு நடந்த மலேசியன் பிரைமரி ஸ்கூல் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் முதல் நிலையில் வெற்றி பெற்ற இவர் பள்ளியிலும் கூட மற்ற மாணவர்களுக்கும் முன்னுதாரணமாக விளங்கியுள்ளார். Even in school, he's always trying to help his friends. No, he doesn't have to try to help his friends because all his friends and all his teachers will always come to him. Whenever there's a problem, they always approach him and get him involved because they know somehow or the other he will find a solution. So all of us know, there are some people like that that we have met who, whenever we are with them, we feel confident, we feel that we can solve any problem, we trust them, we believe them because they have that aura, that they understand things and they have a lot of knowledge about many things. இவ்வாறு தன்னை சிறந்த பேச்சாளனாக உருவாக்கிக் கொண்டிருந்த தேவேஷுக்கு மைல்கல்லாய் அமைந்தது லண்டனில் நடந்த போட்டி. ஏறக்குறைய 500 பேர் குழுமியிருந்த அரங்கத்தில் இவர் சிறந்த பேச்சாளராக அறிவிக்கப்பட்ட போது இவர் கொண்ட மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. It was 54 of the brightest young minds from all over the world. So many of these people who are similar to myself in the sense that we all love speaking and we all love speaking about issues that are close to our hearts. So we all came together very quickly. We became a family. Even now, I still keep in touch with them on Facebook and Twitter and via email. So we got there on the first day. We were given training by the English Speaking Union and at the Shakespeare Globe Theatre by some of the world's best actors. So everything was done for us. It was a whirlwind ride. Every second of it was fun-filled and packed to the brim. But we didn't really feel the tiredness because we were all together having so much fun. And it was one of the best experiences of my life. And there it was, Devesh speaking on an impromptu topic, and we were all waiting for the results to come out. And the first name announced as a finalist for the English speaking competition was Devesh from Malaysia. I think I was almost crying because I recorded that incident and it was amazing. Being top 6 in the world itself is a victory. இறுதிச் சுற்றில் அமெரிக்கா, ருமேனியா, கனடா, மலேசியா உட்பட மொத்தம் 6 நாட்டைச் சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் பங்கெடுத்த வேளையில் இவருக்கே சிறந்த மக்கள் தேர்வு விருது வழங்கப்பட்டது. I am very proud as a mother and I believe my family, my parents, my in-laws and Devesh's entire extended family, friends, school and the country as well shares this pride with Devesh. இவரை போன்றே இவரின் தம்பி மற்றும் தங்கையும் இந்த பேச்சு போட்டியில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். அண்ணனை பின்பற்றி தாங்களும் சிறந்த பேச்சாளராக வர எண்ணம் கொண்டுள்ளனர். மலேசியாவில் மேடை பேச்சுகள் நடந்தாலும் பிற நாடுகளை பார்க்கையில் நம்மவர்களின் பங்கெடுப்பு மிகவும் குறைவே. இதனை களைய தேவேஷ் போன்றோரின் வெற்றிகள் மிக முக்கியமானவை. இந்த வெற்றி மீதான ஈர்ப்பே மற்றவர்களையும் இது போன்ற மேடை ஆளுமையை வளர்க்கும் போட்டிகளில் பங்கெடுக்கச் செய்யும். Mark Twain once said that travel is fatal to prejudice and bigotry, and that is one of the most true things that has ever been said. When you visit another country and you look at things a different way, all your preconceptions go out the window. You don't look at things the same way anymore because you're learning to see things in a new light. And that's one thing I took home because I met so many amazing people who have changed my opinion on the way the world works and the way the people of the world see each other. And that is far more valuable than any trophy or any certificate which I earned over there. The experience of meeting people with whom I forged friendships that will last a lifetime and taking home that experience of having been to London and seen the world in a new way. இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய தலைவர்கள் என்பது வெறும் பேச்சோடு இருந்துவிடக்கூடாது. ஆளுமையை வளர்க்கும் இது போன்ற போட்டிகளில் மாணவர்களை அதிகமாக பங்கெடுக்க ஊக்குவிக்க வேண்டும். இதுவே நாளைய சமுதாயத்தின் அடிக்கல்லாய் அமையும்.